Carolina Heights film critic and journalist, and this is one of my interviews for KCrush American Magazine. I'm here at the 2024 Jeonju International Film Festival, and I'm joined by director Jo Won-yong to talk about his short film, Recite with Your Hands. So Recite with Your Hands has a female protagonist who is deaf and who uses sign language for communication and talking, and her name is Yong-in, played by Gong Seo-yeon. And she's an editor, and she's an editor of poetry, and she's also a poetess herself. And I think the film really talks about how for people who are deaf working in industries around hearing people, like there's a language barrier. So I looked at your bio, and you're actually a jazz columnist. So talk to me about going from working in the writing industry as a jazz columnist to being a filmmaker. 바이오를 봤더니 재즈 컬럼니스트셨습니다. 그러면은 이제 컬럼을 쓰시는 입장에서 영화를 만드는 감독으로의 전환 어떠셨습니까? 그 영화의 소재 자체가 저는 이제 주로 듣는 일을 하고 그 듣는 일에서 어떻게 보면 가장 대척점에 있는 감각을 사용하는 그런 인물에 대해서 얘기를 하는 거기 때문에 그런 전환이 저한테도 되게 재밌는 도전이었던 것 같습니다. I think the material for my project was very interesting because it was very contrary to what I'm used to do, which is listening, but that this is the opposite of the senses that one of our character is playing or has leg off, thereof. And then because she's deaf, but she enjoys listening to music, and I thought and I like that you have the character showing us with her listening to music, and the way she listens to music is through vibrations, because that's how for a lot of people who are hearing impaired or who are deaf listen to music by listening to the vibrations. I wanted to ask you, is there anyone in your life that you know personally who is deaf that maybe inspired you to create the character of Yong-in? 그게 제 주변에 가까운 쪽에서 이제 청각장애인이 있다기보다는 코다 지인이 주변에 있기도 하고, 그리고 그 주변부에는 당연히 이제 코다 같은 경우에 이제 청각장애인 부모를 가진 청인이기 때문에 그 주변부에 있다고 볼 수도 있겠고, 더불어서 그 청각장애인들이 음악을 즐기는 방식, 그리고 그 진동을 느끼는 방식으로 뭔가 이렇게 음악과 소통을 하고 그 진동을 느끼는 그 방식에 매력을 느꼈고, 그거는 한 명의 청각장애인에 국한된 얘기가 아니라 다양한 여러 청각장애인들의 좀 사례나 이런 거 케이스를 찾아보면서 그런 사례들을 좀 하나의 인물로서 직조하는 데 좀 역할을 했다고 볼 수 있을 것 같습니다. Music is known as like a universal language. Like you don't have to be able to speak a particular language to understand music because it goes by emotions and feels. And I thought for Yong-in, she can relate to music without any problem because she's able to connect to it emotionally. But for her own writing, she's struggling to connect to her writing emotionally. And as an editor, she's struggling to connect with her
with her clients, you know, and like the film is talking about that barrier and that struggle she has. Talk to me about using a language barrier for her being the thing that's stopping her from connecting to her own art. 저 같은 경우에 이제 화면 비율, 레티오를 좀 다르게 가져갔는데요. 1.37대 1이라는 비율과 1.5대 1이라는 평소에는 사실 잘 사용하지 않는 비율을 사용을 했습니다. 근데 그게 단지 이 인물을 어떤 틀 안에 가둬놓는 것이 아니라 이 인물이 지금 가지고 있는 정체성에 대한 고민, 그리고 어떤 말씀하신 것처럼 어떤 언어적인 장벽에 대한 약간의 어려움들, 이런 것들을 통해 가지고 이 인물의 고민을 좀 더 트래킹할 수 있게끔 그런 화면 비율을 설정해서 가져갔고, 그리고 중간중간에 보면은 사람들이 말을 걸지만은 그 말이 우리한테도 들리지 않는 경험을 함으로써 또 이 사람이 어떤 소통에 조금 어려움이 분명히 있긴 하구나라는 걸 우리한테 인지시켜주는 동시에 이 사람의 언어에는 또 다른 방식이 존재하겠구나라는 가능성을 좀 모두 보여줄 수 있는 방식을 채택하고자 노력했습니다. Yeah, because for people who can't hear, we watch to be able to understand as well, you know. But we're able to look away and still hear a conversation happening. We're still able to listen to who's talking to us. But for those who are deaf, like, they need to be able to see if they can read lips, you know. If someone is signing, they need to be able to watch what the person is doing, because they also read body language. And for Yong-in, that's a barrier. That's a literal language barrier. That's a barrier of communication, because if people look away from her, she doesn't understand. And was that important for you to portray in the film for people who don't understand the lives of those who are hearing impaired or those who are deaf, like how important being able to see people is for them to communicate? 네, 일단 기본적으로 그 청각장애인이 소통을 하는데도 여러 가지 방식이 있겠지만은, 말씀해주신 것처럼 눈으로 입 모양을 확인해서 이제 그 대화의 진위를 파악하는 구어라는 그 방식도 있고, 또 그거랑 별개로 수어라는 방식도 있을 텐데, 어쨌든 그 시각적인 언어로 보통 구성이 되어 있다 보니까 그것들을 좀 다양한 방식으로 보여줄 수 있지 않을까라는 고민이 있었고, 어쨌든 제가 기본적으로 메인으로 삼고 있었던 소통 방식은 이제 보통 이제 청인들이 하는 대화인 음성 언어랑
그리고 시각적인 언어인 수어 언어, 이거 두 가지를 좀 조화롭게 보여주고자 노력을 했고, 그 중에서 결국에는 수어를 통해서 그 영인이 자기의 정체성이나 그런 정체성을 확장하는 그런 장면을 좀 보여줄 수 있게끔 의도를 한 것 같습니다. 언어적으로는. 네. So for the actress who plays Yong-in, Gong Seo-yeon, is she actually deaf? 네, 청인이고요. 원래 비장인이시고, 그 이번 영화를 위해 가지고 많은 수어 에듀케이션 같이 하고 커뮤니케이션도 같이 하면서 수어에 대한 방식과 그리고 농인들이 어떻게 수어를 사용하는지에 대해서 뿐만 아니라 청인들이 수어를 어떤 식으로 받아들이고 이해하는지도 같이 고민을 해봤던 것 같습니다. 네. And with the research that you had to do for like understanding sign language and how who are deaf and who have hearing disabilities interact with the world, how did that change your perspective as a director? 이 영화 전체는 처음엔 도전이었지만 나중에는 어떤 수용의 과정 그리고 인정의 과정이었던 것 같아요. 내가 모르는 세계가 이렇게 넓구나라는 그런 대전제를 좀 깨닫게 되는 그런 과정이 이번 영화를 찍는 과정이었다고 할 수 있겠습니다. 네. And I think something that you did in the film is something I had never really thought about. So I've known for like a really long time that people who are hearing impaired use vibrations to listen to sound to music, but I've never thought about them using vibrations to understand intonation and vocal inflection and how to read emotion through speech. Where did you get the idea for that one? Because I actually thought that was pretty ingenious and I never thought about it before. 그러면은 일반적으로 농인들이 바이브레이션을 사용을 해서 음악을 즐긴다라는 것은 알고 있었습니다. 알고 계시는 분들이 많이 계셨던 것 같은데 어떤 음성의, 음정의, 인토네이션의 어떤 바이브레이션을 통해서 이해를 하려고 한다. 사실 이 포인트는 굉장히 신선했거든요. 이 아이디어는 어디서 받으셨습니까? 그 진동도 이제 세기에 따라서 우리가 느낄 수 있는 그 뭔가 이렇게 센시티브한 부분이 달라지잖아요. 그래서 그런 부분들의 차이가 이분들한테는 어떤 억양의 차이, 팀브레의 차이, 약간 이런 팀버의 차이, 약간 이런 느낌으로 다가올 것 같아서 그런 부분이라면은 우리가 영화에서는 그런 부분이 좀 가공이 되긴 했지만 이 스피커의 손을 가져다 대면서 그 진동을 느끼는 방식이 이 사람이
또 다른 언어를 획득하게 하는 혹은 자기 정체성을 재확인하는 과정에서 중요하게 작용할 수 있지 않을까 이런 생각을 했던 것 같습니다. 네. I think you give speech a new visual identity through like vibrations, because we know about sound waves and we know about receiving sound waves and feeling sound waves, but I've never thought about, even though I know about vocal inflections and intonation, all of that, and in music and in speech, it never really occurred to me that someone who is deaf could figure out emotions by listening to the vibrations, because that's how Yong-in is able to understand the emotions. The poet that she was editing, that's how she was able to understand the emotions she had in her art, because she couldn't figure out like what the emotional tone was until she felt the vibrations. 네, 그 부분이 사실 굉장히 신선했습니다. 그래서 마치 이 언어라는 것의 새로운 비주얼 아이덴티티를 재창조해 주신 것 아닐까라는 생각이 들었는데요. 보통 이제 파동 같은 경우 저희가 많이 알고 있지만 어떤 음성의 억양이나 인토네이션을 통해서 농인이 이 거기에 담겨있는 감정을 이해한다라는 것이 굉장히 신선했습니다. 용인 같은 경우에는 일단은 같이 일하는 그 시인분의 감정을 사실은 처음에는 이해가 조금 어렵다가 이러한 과정을 통해서 사실 감정을 이해를 하게 되잖아요. It's interesting for me because to me, I was just explaining to the other director, music gives me a physical sensation, like depending on the music, like I get a physical reaction to it. And like the film is showing like how for Yong-in she gets a physical reaction to speech. That's how she's able to connect. How did that change? I asked you about how making the film change your perspective as a filmmaker. How did it change your relationship to music, especially as a jazz columnist? 네, 다른 감독님들께도 얘기를 했었지만 음악 같은 거를 들으면은 어떤 물리적으로 신체적인 반응, 리액션이 있기 마련이잖아요. 그래서 이 영화 같은 경우에는 영인이 음성에 굉장히 이런 물리적인 신체적인 리액션이 있었다라는 것을 보여준 게 굉장히 흥미로웠고요. 그러면은 이제 이런 작업이 감독님으로서의 퍼스펙티브에 어떤 영향을 주는지 여쭤봤었는데, 그러면 제주 컬럼니스트였었으니까 예를 들어서 감독님과 음악가의 관계에도 어떤 영향을 주었을까요? 정확한 그 용어는 기억이 안 나, 그 신드롬은 기억이 안 나는데 어떤 자기하고 배음이 맞는 어떤 작품을 만나게 됐을 때 혹은 곡을 만나게 됐을 때 막 정신적으로도 되게 고양될 뿐만 아니라 신체적으로 그 반응이 나타날 때가 있다고 생각을 하는데 이번 영화를 작업하면서 특히 마지막 엔딩으로 사용한 곡은 되게 예전부터 듣던 곡인데 이 엔딩을 찍기도 전에 사실 그 곡이 생각이 났어요. 이 곡이 전달하고 있는 배음이나 진동이나 이런 것들이 이 영화의 배음과도 굉장히 맞아떨어지겠구나 이런 생각을 해서 그 영화에 그 곡을 썼고, 저한테는 어떤 작품으로서 그 작품 안에서 내가 어떤 음악을 선택하느냐에 따라서 이 영화가 전달해 줄 수 있는 인식 체계도 달라질 수 있겠구나. 그래서 이 음악의 역할이 세상 엄청나게 확장될 수 있는 가능성을 내포하고 있구나라는 걸 깨달았다고 좀 생각했습니다. Term or the name for this syndrome, but I know that there is one when you meet with a particular piece of art, like a song, music writing, that could actually give you certain heightened elevation in your physical reactions or also psychological reactions. So I felt that when I was working on the film. And then the piece that I used for the ending scene in the film, that was something that I thought of even before I started this. So
I believe that the overtone of that piece fits really well with the overtone of this film. So I could really see that the selection of what kind of music I chose in the film can actually have the possibility to expand the world. And what kind of conversations did you have with Gong Seo-yeon during the making of the film? Because she is someone who's hearing, and she had to learn to communicate through, as an actress, she's accustomed to communicating through speech and through body language, but in this one, she has to use her body in a new way. She's learning sign language, and that's a new method of communication. What kind of conversations did you have with her throughout the process of making the film, about basically learning to communicate in a new way as a performer? 일단 배우님 같은 경우에는 몸을 사용하는 거랑 더불어서 이게 언어를 습득하는 과정하고 마찬가지이기 때문에 그 언어를 어떤 식으로 좀 구체화해서 좀 능숙하게 우리가 표현할 수 있을까를 많이 같이 고민을 했던 것 같고, 그 과정에서는 우리가 어떤 언어를 배울 때처럼 반복 효과, 시각적으로도 그렇고 물리적으로도 그렇고 반복적으로 그 대사들이나 이야기들을 한번 수어로 표현해보는 그런 연습을 많이 했던 것 같은데, 이게 되게 간단하게 들릴지 모르지만 결국엔 그 연습하는 과정에서 많은 변화들이 발생을 하는 것 같고, 근데 그 변화는 딱히 정확하게 뭐라고 말로 설명하기는 어렵지만은 우리의 인식의 변화랑도 좀 관련이 있지 않을까, 이런 생각을 해봅니다. Of course, the actress Gong Seo-yeon had to learn new way to use her body and also at the same time acquire new language. And how we can really make this sophisticated, can really get into the body. That was something that we talked about a lot. But just like learning any new language, it was really about repetition, physically, visually repeating with the sign language, the words, the lines that's in the storyline. But it may sound simple, but during the practice and repetition in all those cycles, there are changes. The changes that's in the cognitive level as well. Yeah, because you're learning any new language is very difficult. I've been trying to learn Korean for so long, and I don't have the discipline. I mean, that's why I only know a small bit. And I've tried, and I've taken classes years ago in American Sign Language and ASL. But I find Korean Sign Language is very interesting because it has broad, like the gesticulations, the language itself is very broad and it's very expressive. I think for Yong-in, it's interesting because she's a very reserved person. She's very quiet, but the way she has to express herself to people is through physical language, because Korean Sign Language is so broad and they use so much big gestures. It's kind of like a contradiction to her personality. 네, 맞습니다. 그 수어라는 게 어떻게 쓰는 사람에 따라서 우리가
말을 하는 사람들이, 그러니까 청인들이 말을 할 때도 그 억양이나 액센트가 다 다른 것처럼 수어도 똑같은 것 같은데요. 그 인물하고 그 수어라는 수어 체계, 수어의 말하는 방식하고도 좀 차이가 있는 것 같긴 합니다. 말씀하신 것처럼 수어는 표정도 크게 하고 액션 자체를 되게 크게 하는 것 같은데 인물의 성격은 그거랑은 좀 반대되는 것처럼 보인다는 게 정확한 뭔가 이렇게 시선인 것 같고 정확한 시선인 것 같고 근데 아까 한국 수어에 대해서 말씀해 주셨는데 한국 수어가 다양한 표현들이 있지만 낭독이라는 단어를 뜻을 가진 수어는 없더라고요. 그래서 같이 읽다라는 걸로 나눠서 저희가 표현을 했는데 이런 것처럼 수어도 언어 체계가 다르다 보니까 그리고 낭독이라는 게 원래 되게 청각을 중심으로 하는 매개다 보니까 이런 표현에 있어서도 약간의 어려움이 있었지만 그거를 수어의 방식대로 한번 풀어보자라는 시도를 했고 그게 청인들한테는 오히려 잘 눈에 뜨지 않을 수 있는데 저한테도 되게 개인적으로 도전이었고 낭독이라는 거를 시각화한다라는 과정 자체가 저한테는 되게 의미가 있었습니다. Because you said because there is no word for recite in Korean Sign Language, to get those who are hearing impaired to understand what recite means visually, you made sure that they always have a way to see her. Like Yong-in is always visual on screen, especially in the last end where she's she's reciting her own poem. The audience, those who are deaf in front of her, but also those who are in the audience watching the film, for the people who are hearing impaired, they get to see her always. Like you make sure that you center them in the film, and that's represented in the way you frame the film. 네, 되게 정확한 지적인 것 같고요. 그런 비슷한 연장선상에서 제가 선택한 거는 수어로 대화를 하는 장면에서는 클로즈업을 아예 안 썼어요. 그 이유가 그 약간 감각을 과장하는 것 같이 보일까봐 그래서인데요. 왜냐면 이게 대화의 장면이기 때문에 이 수어가 전반적으로 잘 보여야지만 그게 기능을 하는데 어떤 시각적인 어떤 좀 뭔가 도파민 같은 거를 주기 위해서 그런 걸 클로즈업 해버리면은 결국에는 우리가 수어를 사용하고 있다라는 감각이 어떻게 보면 도취될 수 있기 때문에 그런 걸 최대한 배제하고자 클로즈업을 사용하지 않고 이렇게 풀쇼트나 미디움 쇼트로 이 인물들이 수어하는 과정을 좀 잔잔하게 담으려고 노력을 했습니다. 네. If you saw it correctly, that was his director's intention. And when they're using the sign language, it was intentional choice not to use close-up for the scenes because
there was some worry that that could actually exaggerate the fact that they are using the sign language. So it's a conversation, everyday conversation with the sign language. So we didn't want to give this visual dopamine where we are exaggerating, okay, they are using the sign language. Didn't want to do that. So mostly used full or medium short. And I thought it was an interesting visual choice. And it's just my reading, but in the poem that she eventually recites at the end, I kind of see that's reflected because it talks about her feeling separated from people, but then eventually she's learning how to open up to others through the poem, and like being able to assess and listen to the music and to the sound and give her the confidence to open up to people. Like she's able to interact with people more through and whether they're deaf or not. 사실 그 과정이 되게 좋은 해석인 것 같고 그 과정이 영화에서 서사적으로 뚜렷하게 보여진다고 보긴 어렵거든요. 근데 다만 저는 오히려 사실 영화를 처음 이제 그 장면을 찍을 때 그 스피커에 손을 올리고 그 진동을 낭독의 진동을 느낄 때 저는 이 사람이 느끼는 감정이 어떻게 보면 단절일 수도 있겠다라고 생각을 했는데 그 이유가 그 진동을 느낌으로써 내가 뭔가를 더 그 진동 때문에 깨닫는 게 아니라 이 진동 때문에 내가 가지고 있는 언어의 속성이 어쩌면 이 진동과는 또 다른 것일 수 있겠구나. 그러니까 간단하게 얘기하면 수어일 수 있겠구나라는 깨달음이 그 진동을 통해서 오길 바랬고 그 과정은 어떻게 보면 단절이라고도 표현할 수 있지 않을까 그렇게 생각을 했습니다. And in speaking about communication and language, as a columnist, you have to use a different form of communicating than writing a script. How challenging is, like, how different is it for you to write a music column versus writing a script? 그러면은 이제 칼럼니스트로 활동을 하셨으니까 언어적 커뮤니케이션을 굉장히 많이 해 오셨을 텐데요. 그럼 컬럼을 쓰는 것과 대본 스크립트 쓰는 것 어떤 차이가 있을까요? 컬럼을 쓰는 건 사실 이미 나와 있는 음악에 대한 이야기를 제가 재구성하는 것이고 혹은 해석하는 것이기 때문에 그런 부분에서 이미 원전 소스가 존재한다라는 가장 큰 차이점이 있을 것 같고 스크립 같은 경우에는 어떻게 보면 저 스스로와의 대화에 더 가까운 것 같아요. 내가 어떤 거에 관심을 두고 있고 혹은 나도 몰랐던 내 관심이 무엇인지 알게 되고 이런 것들을 좀 찾아가는 과정인 것 같아서 조금 더 이제 스크립을 쓰는 과정은 나를 찾는 과정인 것 같고 그 컬럼은 내가 무엇이 좋은지를 공개적으로 해설하는 것에 가까운 것 같다 생각입니다.
You're for music, you're interpreting the music in written word. That's how jazz columns work. You're generally like talking, if like for instance, if it's an interpretive piece of jazz or like improv, you have to explain to the reader how this improv works as a piece of music. Whereas writing a script, you're sharing a completely new idea. You know, as you mentioned, like it's a piece that hasn't been made before. Because like for jazz, like you can have one piece, one composition performed 100 different ways by different musicians. Whereas for your film, for a script, there's only your interpretation. There's only one way to interpret, to write your script. So for you, like, do you feel more of a sense of freedom as a script writer versus a columnist? 근데 이거는 좀 차이가 있는 것 같다고 생각을 하는 게, 저는 좀 처음에는 오히려 좀 더 갇혀있는 느낌이 드는 것 같아요. 왜냐면은 그 컬럼 같은 경우에는, 그러니까 음악을 예로 들면은 외부에서 오는 자극은 내가 예측할 수 없는 자극이다 보니까 거기서 오는 신선함이 있는 것 같은데, 음악 같은 경우에는. 근데 스크립 같은 경우에는 결국엔 내 안에서 출발하는 거기 때문에 내가 어떻게 보면 지겹다고 생각할 수 있을 만한 그런 자기 인식 같은 거에서 출발하는 거기 때문에, 어떻게 보면 처음에 시작할 때는 좀 갇혀있지만 거기에 다른 인사이트들이 덧붙이면서 좀 더 그 이후에 가서 좀 더 창조적인 크리에이티브한 이야기들이 탄생하는 거 아닐까, 이런 생각을 해봅니다. So for me, I started out strictly writing film reviews, and I didn't start up like, I actually went to school to be a paralegal. And I've always loved film, but when I started out doing film criticism, I really started out doing reviews, writing reviews, and then I had to learn to find my own voice as a reviewer because I wanted to separate myself from other writers. You know, because it can, when you're, like I mentioned, like even for like jazz, so you have one piece of music interpreted 100 different ways, and film reviews is kind of the same way. You can have one film, and you can have it interpreted in 100 different ways, possibly by reviewers. And I wanted to separate myself, and I was beginning to feel bored. So until I learned to find my own voice as a writer, and then in doing interviews, so I can relate to you in like feeling like trying to bring the internal to external to try to make it your own thing. 힘들었어요. 네. So for my last question for you is, so
you use jazz music in this film, and you mentioned the last piece for the film. Like, what is there a particular piece of music in particular that while you were writing the script that really inspired you, that really gave you the sense of emotions that you wanted for the film and then that you wanted for Yong-in? 그 마지막에 이제 엔딩으로 쓰였던 곡이 이게 어떻게 보면 영화의 되게 중요한 부분으로 작용할 수 있겠구나라고 생각을 해서 그 곡이 가장 크게 영향을 줬던 것 같습니다. 네, 그게 아마 전부인 것 같습니다. 네. Who's the composer and performer for that piece? 그 작곡가는 혹시 어떤 곡인지 정보가 좀 있으실까요? 그 비오른 메이어라는 국적은 저도 정확하게 스웨덴이었나 싶은데 베이시스트거든요. Bassist? 근데 약간 컨템포러리 뮤직. 네. 비오른 메이어. 네. Okay. Alright, I got the spelling for you if you want. Oh, Beyond Meyer. 네. So that's Swedish? Maybe 제가 알기로는 스웨덴 사람인 걸로 알고 있는데 정확하지 않습니다. 워낙 국적을 넘나들면서 경계를 넘나들면서 음악 활동을 하는 연주자로 알고 있어서. Swedish. He's a Swedish bassist. Okay. I'll have to tell my sister. She loves jazz music in particular. She's been listening to Samara Joy a lot. Samara Joy, she's amazing. And we're wrapping up, but thank you so much for talking with me. I really enjoyed the film, and I think it's important for a lot of people to really get. I think there needs to be more Korean films, or just more films in person, and in particular that centers disabled people. So me, as a person with a disability, invisible, thank you so much for centering someone with another invisible disability. 말씀 오늘 감사하고 오늘 너무 즐거운 시간이었고 영화에 대해서 정말 다른 시각으로 생각해 볼 수 있는 그런 시간이 된 것 같아서 저한테도 엄청나게 인사이트가 되고 뜻깊은 시간입니다. Thank you very much for this opportunity. It was really insightful and provide me with a new perspective, a new way to see the movie. Very interesting. Thank you. 감사합니다. 감사합니다.